The land of India has always been a home to cultural diversity. A country where every tradition has a unique story behind it and every state has its own flavor. One such unique place is the state of Karnataka. Located in the south of India with Arabian Sea to its west, it is a land known for simplicity and kindness. The art forms of Karnataka have a history of more than 400 years. The purpose of these historical art forms is not just entertainment but is also to bring the communities closer. People have been passionately learning and practicing these art forms for a very long time. Let's talk to Professor Nitin Nanjappa to know more about these art forms. ಈಗ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ದೃಶ್ಯ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳು ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಡ್ರಾಮಾ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ದೃಶ್ಯ ಕಲೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳು ಅಂತ, ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಡ್ರಾಮಾ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೃತ್ಯ, ನಾಟಕ, ಸಂಗೀತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗಲ್ಲಿ ಫೋಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಿದೆ, ಜನಪದ ಗೀತ ಪ್ರಕಾರಗಳಿದೆ, ಜನಪದ ನಾಟಕಗಳು ಸಹ ಇದೆ. Folk art forms are practiced by a group of people. Folk art, through its various forms, explain the reason behind local religious practices and mainly describe local myths that explain the customs or rituals. It carries the social tradition and is usually orally transmitted across people and ages. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು, ಕಾರವಾರ, ಉಡುಪಿ, ಕುಂದಾಪುರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ. Yakshagana is a traditional folk theatre form mainly found in the coastal regions of Karnataka. It is an art form that combines music, dance, dialogues, makeup, and costumes. The stories that are enacted emerge out of the great Indian epics like the Mahabharata, Ramayana, and many other Hinduism and Jainism tales. ಅದನ್ನ ಈಗ ಅವರು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂಡಿತರು, ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತೆ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಯ ತಜ್ಞರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಹೌದು, ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಾಳಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತಿರುಗುಡೆ ತಾಳ, ಥರದ್ದು ತಾಳಗಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಗಗಳು ಸಹ ಇದೆ. ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಭಾಗವತಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ನಾಟಕವನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಭಾಗವತ ಮೇಳ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ. ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಟೀಚರ್ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು. ನಾನು 2 years ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಸಹ ಕಲಿತೆ, ಒಂದೆರಡು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ್ದು, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 2 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಟೀಚರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಟ್ರು ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಸಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವು. Out of many stories that are performed, here is an extract from the great epic Mahabharata. Mahabharata, meaning the Great Bharata, is one of the 2 major Sanskrit epics of India. It has been described as the longest poem ever written. It narrates the struggle between 2 groups of cousins, the Kauravas and the Pandavas, in the war of Kurukshetra. The piece of the play is from the later part of the epic, where Lord Krishna tries to convince the evil prince Duryodhana to opt for peace instead of war. But the greedy and the overconfident evil prince insults the Lord himself. Duryodhana! ಈಗ ಪಾಂಡವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಾಯಲು ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ? ನನ್ನದು ವಜ್ರ ಶರೀರ, ಭೀಮನ ನೀರಿನ ಹಡ್ಡೆಯಂತ ಒಡೆದು ಚೂರು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನ್ನ ತೋಳು. There have
such epics, narrated and acted as Yakshagana to ensure our ancient Hindu culture remains a relevant part of our daily lives. Indian folk and classical art forms are very much a part of the popular culture. Friends and family attend performances regularly to witness such loved life lessons expressed so artistically and eloquently. Thanks to these passionate artists, generation after generation, our stories live with us forever. Experience Karnataka, where art is a way of life.